Hello guys, how are you? I hope you are doing really well. Today I'm going to teach you different alternatives to say the repetitive overused phrase I think. ඉතින් අද lesson එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අපි මේ ගොඩාක් repeat කරන phrase එකක් තියෙනවානේ I think කියලා. මෙන්න මේ I think කියන phrase එක වෙනුවට ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙනත් phrases මොනවාද කියලා තමයි මම අද මේ lesson එකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ lesson vocabulary lesson මේ වගේ vocabulary lessons ඔයාලට කරන්න හේතුව තමයි it widens your English language vocabulary. ඒක ඔයාලගේ vocabulary එක වර්ධනය කරනවා. ඒ වගේම it brings your English language level to the next level. ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හැකියාව ඊළඟ level එක දක්වා ගෙනියනවා. ඔයාලගේ vocabulary එක widen කරලා, පුළුල් කරලා. And also, when you're speaking with native English speakers, it helps you to interact with them well. All native English speakers ලාත් එක්ක කතා කරනකොට එයාත් එක්ක හොඳට කතා කරන්න මේක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. And also, you will be able to understand them when these phrases are said to you by them. ඒ වගේම native English speaker කෙනෙක් මෙන්න මේ phrases ඔයාලට කිව්වොත් ඔයාලට ඒ phrases තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම I think කියන phrase එක ගොඩක් debates විවාදවලදී එහෙමත් නැත්නම් arguments වලදී භාවිතා වෙනවනේ. ඉතින් arguments වලදී debates වලදී මේ phrases ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. You can use these phrases in debates and also in arguments. Learning this kind of vocabulary lessons will also be helpful for you to become an advanced English speaker. And when you are speaking, if you use these alternatives, it will sound more like an advanced English speaker, and also it adds a color to your speech. ඒ වගේම ඔයාලට advanced English speaker කෙනෙක් වෙන්න මේ English vocabulary lessons බලපානවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා කතා කරද්දී ඔයාලා මේ phrases භාවිතා කරනවා නම් ඔයාලගේ speech එකට අමුතුම color එකක් add වෙනවා. Okay, without wasting time, let's go to the lesson. දැන් කාලේ නාස්ති කරන්නේ නැතුව අපි lesson එකට යමු. Okay, the first phrase that you can use instead of saying I think is as far as I'm concerned. I think කියනවා වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් as far as I'm concerned කියලා කියන්න. ඔයාලා මොනවා හරි ලියනවා නම් ඔයාලට මේ phrase එක use කරන්න පුළුවන්. When you're writing something, you can use this phrase. හැබැයි ඔයාලගේ spoken English වලදී ඔයාලා day to day conversations වලදී මේ phrase එක යොදා ගැනීම ගොඩක් අඩුයි. Native English speakers ලා පවා මේ phrase එක යාලගේ daily conversations වලදී යොදා ගැනීම ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා informal English වලදී මේ phrase එක ගොඩක් භාවිතා වෙනවා අඩුයි. ඔයාලට spoken English වලදී මේ phrase එක කියන්න ඕන නම් වඩා හොඳයි ඔයාලට පුළුවන් නම් කියන්න as far as I can tell. As far as I can tell. ඉතින් writing මොනවා හරි ඔයාලා කරනවා නම් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් as far as I'm concerned කියලා. ඒ වගේම spoken English වලදී ඔයාලට කියන්න පුළුවන් as far as I can tell කියලා. For example, John made a project plan. John project plan එකක් හැදුවා. John project එකකට සැලසුමක් හැදුවා. But his manager was opposed to that project plan. නමුත් එයාගේ manager මේ project plan එකට විරුද්ධයි. As far as I'm concerned, he can do anything he likes as he's the owner of the company. මම හිතන විදියට ඔහුට කැමති ඕනම දෙයක් මෙතන කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔහු තමයි මේ company එකේ owner, අයිතිකාරයා. බලන්න as far as I'm concerned යෙදෙන විදිය. I think වෙනුවට as far as I'm concerned යෙදුවා. ඉතින් මෙතන මේ sentence එකේ මුල තමයි as far as I'm concerned යෙදිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් sentence එකක අගක උනත් මේ as far as I'm concerned කියන phrase එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. For example, he can do anything what he likes as he's the owner of the company as far as I'm concerned. මෙතනදී අපි වාක්‍ය අවසානයේදී as far as I'm concerned යෙදුවා. Let's look at the second way of saying I think. දෙවැනි විදිය තමයි the way that I see it is that. The way that I see it is that. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ opinion එක ඉදිරිපත් කරනවා. I think that කියන එකම තමයි මේ. For example, හිතන්න ඔයාගෙන් boss මෙන්න මෙහෙම අහනවා. Will your team be able to handle this project? ඔයාගේ team එකට පුළුවන් වෙයිද මේ project එක handle කරන්න? එතකොට ඔන්න ඔයා කියනවා the way that I see it is that my team is a team. I think that my team is a team. මම හිතනවා මගේ team එක team එකක්. We always respect each others. අපි හැම වෙලාවෙම එකිනෙකාට ගරු කරනවා. And consider about everyone's ideas. ඒ වගේම තමයි අපි හැම කෙනාගේම ideas සලකලා බලනවා. හැම කෙනාගේම අදහස් සලකලා බලනවා. We dedicate till we see the success of the project. අපි කැප වෙනවා අපේ project එකේ සාර්ථකත්වයක් දකින්න තෙක්.
I think that වෙනුවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් the way that I see it is that. Next phrase, from my point of view. From my point of view. For example, හිතන්න කෙනෙක් ඔයාලගෙන් අහනවා what do you think about hard work and talent? ඔයා මොකද හිතන්නේ මහන්සිය සහ අපේ තියෙන talent එක ගැන? මහන්සි වෙනවා කියන එක වෙනත් එකක්, talent එක කියන එක වෙනත් දෙයක්. ඔයාලා ඒක දන්නවනේ. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් from my point of view, I think hard work is the most important thing. මහන්සි වෙන එක තමයි තියෙන හොඳම දේ. Talent is only a plus point. Talent එක කියලා කියන්නේ plus point එකක් විතරයි. අපේ තියෙන අර උපතින්ම ගෙනෙන දක්ෂතාවය කියන්නේ plus point එකක් විතරයි. ඉතින් hard work තමයි වැදගත්ම දේ. මෙතනදී ඔයාලටත් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. I think hard work is the most important thing, or you can say from my point of view hard work is the most important thing. Next phrase, I honestly think that. I honestly think that. I think කියනවා වෙනුවට ඔයාලා මෙතන adverb එකක් එකතු කරලා I honestly think that කියලා කියනවා. I honestly think that. මම අවංකවම හිතනවා. For example, හිතන කෙනෙක් ඔයාලගෙන් අහනවා what do you think about friendship? ඔයා මොකක්ද යාළුකම ගැන හිතන්නේ? අනවා කියන පටන් ගන්නවා. I honestly think that having only one true friend is enough rather than having a bunch of friends. මම හිතනවා මම අවංකවම හිතනවා එක හොඳ යාළුවෙක් ඉන්න එක හොඳයි අර යාළුවෝ ගොඩාක් ඉන්නවට වඩා. මම හිතනවා I think that වෙනකොට ඔයාලා කියනවා I honestly think that. මම අවංකවම හිතනවා I honestly think that. Fifth and the final phrase is it seems to me that, or you can say it appears to me that. I think that වෙනකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it seems to me that එහෙමත් නැත්නම් it appears to me that. For example, හිතන කෙනෙක් ඔයාගෙන් අහනවා what do you think about this poem? ඔයා මොකක්ද මේ poem එක ගැන හිතන්නේ? ඔනවා කියන පටන් ගන්නවා. It seems to me that every poets in Victorian era are always nostalgic. මෙතන it seems to me that එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it appears to me that. It appears to me that every poet හරි it appears to me that, or you can say it seems to me that. මේ දෙකම ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍ය තේරුම තමයි මම හිතනවා I think that කියන එක තමයි මම හිතනවා හැම පොයට් කෙනෙක්ම වික්ටෝරියන් ඊරා එකේ වික්ටෝරියන් යුගයේ හිටපු හැම පොයට් කෙනෙක්ම මේ කාන්සිය මුල් කරගෙන තමයි යාලා පොයම් නිර්මාණය කරන්න කියලා කියනවා. ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් කරපු කෙනෙක් නම් ඔයාලා දන්නවා වික්ටෝරියන් ඊරා එකේදී ලියපු ගොඩාක් පොයම්ස් පොයට්ලා විසින් ලියපු ගොඩාක් පොයම්ස් කාන්සිය මුල් කරගෙන තමයි මේ පොයම්ස් ලියවලා තියෙන්නේ. අපි ඒවට කියනවා nostalgic poems. Alright, that's it for today's lesson, guys. ඉතින් අදට මේ ටික විතරයි ඔයාලට දෙන්නේ. I hope you enjoyed the lesson. ඉතින් මේ I think වෙනුවට ඔයාලා මේ phrases ඉදිරියේදී use කරන්න I think කියනවා වෙනුවට. හරි, ඒ වගේම ඔයාලගේ example sentences අමතක නොකර comment section එකේ comment එකක් විදියට දාගෙන යන්න. A quick reminder, if you are a brand new to my channel, please subscribe my channel if you understand my English. See you soon in my next videos, guys. Bye.